Chapter 7. In this session we are learning about dative endings with der and ein words plus their adjectives. I wrote some of these example sentences down already, and you remember, ich fahre mit. I'm using a dative preposition mit, and after mit everything changes to dative, right? So, mit dem Mann. Ich fahre mit dem Mann. Mann is masculine, so der changes to dem. Or if I use an ein word, I can say ich fahre mit einem Mann. Again, the articles have em ending. Now, we're going to add an adjective. I'm going to add the adjective net. Let's see what happens. Ich fahre mit dem netten Mann. Ich fahre mit einem netten Mann. So, the article gets the M, but the adjective ending is en, with the der and the ein word. Now let's see what happens when we use a feminine noun. Er telefoniert mit der Frau. You remember, when we have a dative, the D word changes to der, and the ein word changes to eine, gets the er ending. Now let's see what happens if we add an adjective. Here I added the adjective jung. Er telefoniert mit der jungen Frau. Surprise, en. Oder er telefoniert mit einer jungen Frau. Here we go, en again. So far so good, right? Now let's use a das word. Wir kommen aus dem Haus. You remember, aus is a dative preposition. Der changes, das word changes to dem also. And if we use an ein word, wir kommen aus seinem Haus. We are coming out of his house. Now we are going to add the adjective groß. So what happens to the ending? Wir kommen aus dem großen Haus. Wir kommen aus seinem großen Haus. So you see en all the way through for masculine, feminine, and neuter nouns in conjunction with a dative. Okay, so now let's see what happens when we use the plural. You remember all the plurals, the articles all changed to den. Ich fahre mit den. Here is the plural of Mann is Männer, and you remember in the dative plural you had to add an N to the noun. Mit den Männern. Same thing happens for Frau. Den Frauen. So this is the plural of Frau, so we don't add another N. Wir kommen aus den Häusern. The plural for house is Häuser, so we have to add an N for dative. Okay, now let's add the adjectives. Ich fahre mit den netten Männern. Ich fahre mit den jungen Frauen. Wir kommen aus den großen Häusern. So, dative is very easy because dative adjective endings with der or ein words are en in the singular and plural. So, whenever you have the dative case, you use adjectives. All their endings are en, whether they are singular or plural. That was easy, wasn't it?